Kerala, God's own country, is the land of many things: coconut, spices, backwaters, rivers, Ayurveda, and many more. Once a granary that fed lakhs of people, now Kerala has become a mere consumer state. Even our staple food, rice, and other vegetables are being imported from neighboring states. Sites of lush green paddy fields extending beyond the horizon and swaying coconut trees have become a thing of the past. We have conveniently neglected our agriculture sector under the pretext non-profitable, and now it has become the least glamorous vocation. Agriculture is never a loss, but a profitable venture if you have the will to thrive. Crop diversification, adoption of latest technologies, and scientific crop management practices can do wonders. The Indian Institute of Spices Research, or IISR, a premier research institute under Indian Council of Agricultural Research, and its Krishi Vigyan Kendra, located at Peruvannamuzhi in Kozhikode district of Kerala, are actively engaged in diffusing the success mantra in agriculture to farming community across the country. We have our Krishi Vigyan Kendra, which disseminates the technologies developed by the institute. And we involve the farmers in spreading our varieties by the participatory seed production technology. We give them the seed material, they multiply it and then spread it among the farmers around them. Mr. George Panackavayal is one such farmer who is involved in mixed farming. He is involved in cultivating spices, multiplying our released varieties of spices, and also distributing to the neighboring farmers. Meet Mr. George Thomas Panackavayal, a 64-year-old progressive farmer from Koorachundu in Kozhikode district of Kerala, whose story is an epitome of success in crop diversification. Born in a farming family, agriculture is in his veins. George, a high school dropout, turned to full-time farming at the age of 18, raising various crops in his ancestral land at Panthirikara. Around 30 years back, he shifted his farm to a 4.5 acre of land in Koorachundu and started growing coconut, arecanut, nutmeg, and black pepper. Like many others, he was an average farmer who followed conventional farming methods. Ups and downs in commodity market reflected on his annual income too. In George Panackavayal's plot, we have made many interventions. The first intervention is participatory seed production program of high-yielding varieties of ginger and turmeric. As a seed material, we have given 70 kg of ginger and 1.5 quintals of turmeric, that is Varda and Prabha variety we have given him. In return, he produced 5 quintals of ginger Varda variety and 10 quintals of Prabha, that is turmeric variety. The second intervention that we have made is popularizing the high yielding varieties of pepper. So in this intervention, we have raised the high yielding varieties of pepper like Srigara, Subhagara, Panchami, Paurnami in his field, and it is coming up very well in his field, and he is maintaining 400 elite vines in his field. So it is a worth visiting plot, and we used to take the visitors to this field and they witness the high yielding varieties of pepper, that too in organically grown condition. For Mr. George Panackavayal, things have now changed for better. From a novice farmer to an award-winning progressive riot, his progress is a living testimony to the significant work done by IISR through its Krishi Vigyan Kendra. കൃഷി തുടങ്ങിയത് ഞങ്ങൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് തന്നെ കാർഷിക കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. 10-20 വയസ്സ് മുതൽ കൃഷിയിലേക്ക് വന്ന.
ആദ്യകാലത്ത് ഞാനിവിടെയല്ലായിരുന്നു, പിന്നെ പന്തിരിക്കര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു. അവിടെ ഏതാണ്ട് കൂടുതലായിട്ടുള്ള നെൽകൃഷിയാണ്. 3 ഏക്കർ നെല്ല്, പിന്നെ ഒരു 5 ഏക്കർ തെങ്ങും കവുങ്ങ് കൊക്കോ അങ്ങനെയുള്ള കൃഷികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ സ്ഥലം വാങ്ങി, ഇതൊരു 3 ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട്, സ്ഥലം വാങ്ങി കൃഷി ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ തുടക്കത്തിൽ ഇവിടെ കുരുമുളക് വള്ളി ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. കുരുമുളകായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് കൃഷി. അത് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഒരു 5-6 വർഷം കഴിഞ്ഞ് മുഴുവൻ ദ്രുതപാട്ടം പിടിച്ച് നശിച്ചുപോയി. ഒരെണ്ണം പോലും ഇല്ലാതെ നശിച്ചുപോയി. പിന്നെ ഊന്നൽ കൊടുത്തത് തെങ്ങിനാണ്. അന്ന് തേങ്ങയ്ക്ക് വിലയുണ്ട്. പിന്നെ തേങ്ങയ്ക്ക് വില കുറഞ്ഞു, റബ്ബറിന് വില കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും റബ്ബർ കൃഷി ആരംഭിച്ചു. ഒരു 10-20 റബ്ബർ വെച്ചു. പിന്നെ കൊക്കോ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 10-500 കൊക്കോ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കൊക്കോ അന്ന് 7 രൂപ വിലയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വില കുറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിലും പിന്നെ അന്ന് കൂടുതൽ ചീച്ചിൽ രോഗം പിടിച്ച്, മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ പിടിച്ച് നശിച്ചുപോയി. പിന്നെ അണ്ണാൻ്റെ ശല്യം, എലി മുതലായ കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം എല്ലാം വന്ന് പിടിച്ച് അത് വെട്ടി നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു. It was in the year 2007. A training program on mushroom cultivation at Peruvannamuzhi, KVK, changed his life forever. There began a winning partnership in agriculture. With the guidance and support of the Kendra, he started a mushroom cultivation unit with an investment of rupees 1 lakh. KVK also introduced him to the high-yielding variety of oyster mushroom CO1, released by the Tamil Nadu Agricultural University. Paddy straw is used as the medium for growing mushrooms. All the works, such as chemical sterilization of straw, filling the bag with straw, spawning, and humidity maintenance in the sheds using water sprays, etc., are carried out by utilizing the family labor. Now, he is getting on an average 750 grams of mushroom per bed. The mushroom is sold in the local market at rupees 150 per kilogram. According to Mr. George, mushroom cultivation is highly profitable compared to other crops, as he is getting a net income of around 20,000 rupees every year. Later, George Panackavayal turned into cultivation of ginger and turmeric by procuring 5 kilograms of IISR Prabha variety of turmeric and Varada variety of ginger. He followed the scientific crop management practices, took the advice of experts from KVK and IISR at each and every stage of cultivation, and it worked well. In 2010, he sold 1,000 kilograms of turmeric and 500 kilograms of ginger rhizomes to other farmers through the participatory seed production program of KVK. This year also, he got a bumper yield of 500 kilograms of turmeric and 400 kilograms of ginger from a mere 15 cents of land. 2009 IISRൽ നിന്ന് പ്രഭ എന്നൊരു മഞ്ഞളും വരദ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 5 കിലോ വെച്ചേ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ രണ്ടും. അതൊരു 4-5 കള്ളിയിലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നല്ല ഈൽഡ് കിട്ടി. അത് വെച്ച് പിന്നെ 2010 കൃഷി ചെയ്തിട്ട് ആ അവസരത്തിലാണ് 40 കിൻഡലോളം മഞ്ഞൾ, പച്ചമഞ്ഞളും ഒരു 5 കിൻഡലോളം പിന്നെ വരദ ഇഞ്ചിയും കിട്ടിയത്. അത് മുഴുവൻ KVKയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവച്ച് സപ്ലൈ ചെയ്യാതെ, ആളുകൾക്ക് പിന്നെ വിത്തായിട്ട് തന്നെ സപ്ലൈ ചെയ്യാതെ. അപ്പോൾ അതിന് നല്ല വിലയും കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ വർഷം നന്നായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. George, a traditional black pepper grower, was cultivating only local varieties, and most of the vines died because of quick wilt. In 2007, he planted around 300 vines of high-yielding varieties of black pepper released by IISR, such as Shrikara, Shubhakara, Panchami and Paurnami. From the 3rd year of planting, the vines started yielding, and this year he got a yield of 200 kilograms, fetching him a net income of 75,000 rupees. He is also growing coconut, arecanut, nutmeg, rubber, tapioca and other tuber crops. Mr. Panackavayal is running a small agricultural nursery for the production and supply of rooted black pepper cuttings, nutmeg grafts, seedlings of cocoa, clove and other plants. His motto, quality planting materials at a reasonable rate, is a success mantra of the nursery.
His collection of ornamental plants is rich enough to satisfy the needs of any horticulture enthusiast. Farmers who are attending training at KVK to visit his plot, pepper plot, and realize that how the high yielding varieties are performing comparing to the local varieties. And for this we are combining with the ATMA program of the Department of Agriculture. And I think during the last year more than 300 farmers have visited his plot for understanding the superiority of the new high yielding varieties of pepper from IISR. Though in his 60s, George still loves experimenting. With the guidance and support of KVK, he has successfully introduced the concept of protected cultivation. His farm is now adorned with winter vegetables, cauliflower and cabbage, and a multitude of other vegetables like brinjal, amaranths, cowpea, snake gourd, tomato, chili, and bitter gourd. ഈ സ്ഥലത്ത് കുരുമുളക് കൂടാണ്ട് തെങ്ങ്, കവുങ്ങ്, പിന്നെ ജാതി, പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ, ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ കൃഷിയുണ്ടോ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പച്ചക്കറി കൃഷി എന്ന് വെച്ചാൽ ഷെഡ് കെട്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ മഴക്കാലത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ള സിൽക്ക് പോളിയും കൊണ്ട് 100 സ്ക്വയർ മീറ്റർ സ്ഥലത്ത് ഷെഡ് കെട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചാക്കിൽ ചകിരിച്ചോറ്, മണ്ണ്, പിന്നെ ചാണകപ്പൊടി എല്ലാം അവിടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ട് പുതിയ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള കൃഷികൾ ചെയ്ത് ആരംഭിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വർഷം. അതിപ്പോൾ ആൾക്കാർ വന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല ആളുകളും ഇവിടെ വന്ന് ചോദിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമില്ല ചെയ്യാൻ, 5 സെൻറ്റ് സ്ഥലം 10 സെൻറ്റ് സ്ഥലമുള്ള ഒരു വീടും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ സ്ഥലമില്ല, ഞങ്ങൾ ഇഞ്ചി അവിടെ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഇങ്ങനെ ചാക്കിൽ പ്രോട്ടീൻ മിശ്രിതം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചകിരിച്ചോറും മണ്ണും ചാണകപ്പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വിളവ് കിട്ടും, കേടുകൾ ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 10-30 ചാക്കിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ആളുകൾ വരുന്നവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് ഇഞ്ചിയും മഞ്ഞളും ഈ പച്ചക്കറിയെല്ലാം അതിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് ടെറസിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇഞ്ചിയോ മഞ്ഞളോ പച്ചക്കറിയോ വെച്ച് കൃഷി ചെയ്ത് വിജയിപ്പിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. For him, agriculture is a dignified profession which gives a decent earning. If mixed cropping is an art, he has mastered it. Not a single inch of space in his land is wasted, and you can find almost all the crops in his small holding, from spices to medicinal plants, vegetables to plantation crops, tuber crops to ornamental plants. Value addition is the best way to realize maximum profit in agriculture. George has realized this fact. He is converting a major portion of mushroom to pickles. Thanks to increasing demand for quality seed materials of vegetables, George has now become a recognized vegetable seed grower in the area. Contrary to the local practice of selling dried turmeric, George is fetching more income by converting his turmeric produce to powder, which is in great demand. Needless to say, his hard work and success in agriculture brought him many laurels. He was one of the 4 farmers mentioned in the Harvesters of Hope, a compilation of the success stories of 101 farmers in the country, published by the Ministry of Agriculture in 2009. Thanks to the efforts of KVK, now life has changed a lot for George. His passion for agriculture has given him a decent profession. He is well settled, gave good education to children, and he is happier than ever before.